ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சிங்கப்பூர். ஸோ சிங்கப்பூரில் ஆல்ரெடி கிறிஸ்மஸ் காலம் கட்டிருச்சு. ஸோ நம்ம வந்து இப்போது ஒர்ச்சாட் ரோட்டில் தான் இருக்கோம். ஸோ வருஷம் இங்கே வந்து கிறிஸ்மஸுக்கு சிறப்பான அலங்காரத்தோடு இந்த ஸ்ட்ரீட்டை வந்து டெக்கரேட் பண்ணியிருப்பாங்க கிறிஸ்மஸை வெல்கம் பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா சிங்கப்பூரில் ரொம்ப முக்கியமான இடம்னு சொன்னால் அது ஒர்ச்சாட்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த வருஷம் சிங்கப்பூரில் கிறிஸ்மஸுக்காக என்னென்ன விசேஷங்கள் இந்த இடத்துல பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற பார்க்குறதுக்கு தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்துருக்கோம். ஸோ நம்ம அந்த ஒர்ச்சாட் ரோடு ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணி எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன ஸ்பெஷலாக பண்ணியிருக்காங்க, பீப்புள் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக பண்ணியிருக்காங்கிறத பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இங்கே ஒரு ஷாப்பிங் மாலை வந்து என்ட்ரன்ஸில் எந்த அளவுக்கு டெக்கரேஷன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள், கிறிஸ்மஸ்க்கு வெல்கம் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ வாங்க நம்ம அப்படியே லைனாக போயிட்டுருக்கோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து இப்போ ஒர்ச்சாட் மாலுக்கு முன்னாடி இருக்கிறோம். ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த மாலில் வந்து பீப்புள் அட்ராக்ட் பண்ணுற விதமாக அவங்க என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு தக்கன ஏதாவது ஒன்று சிறப்பாக பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த வருஷம் வந்து நம்ம முன்னாடியே வந்து டான்ஸ் குரூ வந்து பீப்புளை என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்காக டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கு. ஸோ அதுவும் இல்லாமல் என் பின்னாடி வந்து பெரிய கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ வச்சுருக்காங்க. ஸோ அங்கே வந்து பீப்புள் எல்லாமே போய் ஃபோட்டோ எடுக்கிறக்காக இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போய் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. வாங்க, இங்கே ஏதோ ஷோ பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. என்னென்னு Wait, slow down. I count. 1, 2, 3. No, throw. Hey, one night. I'm not a ninja. Stand over there.
Hold it like this. On the count of 3. Push. 1, 2, 3. 2 lines. Line number 3. Papa, you throw, I juggle. Stand over there. Remember, into my right hand. This is my right hand. This is not my right hand. This is definitely not my right hand. Over here, okay? Alright. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ சிங்கப்பூரில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் இந்த ஒர்ச்சார்டு ஸ்ட்ரீட்டை வந்து சுற்றி பார்த்துட்டு வாங்க. ஸோ வீக்கெண்டில் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படின்ட்டு. வீக்கெண்டில் இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்பவே சூப்பரான பிளேஸ் இது. ஸோ மறக்காமல் சிங்கப்பூரில் இருந்தீங்கன்னா இந்த ஒர்ச்சார்டு ஸ்ட்ரீட்டை வந்து பாருங்கள். ஸோ மற்றும் ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.